ಮೂಷಿಕವಾಹನ ಮೂಷಿಕವಾಗನ ಮೋದಕ ಹಸ್ತ ಮೂಷಿಕವಾಗನ ಮೋದಹಸ್ತ ಚಾಮರ ಕನ್ನಾ ವಿಳಂಬಿದ ಸೂತ್ರ ಚಾಮರ ಕನ್ನಾ ವಿಳಂಬಿದ ಸೂತ್ರ ವಾಮನ ರೂಪ ವಾಮನ ರೂಪ ಮಹೇಶ್ವರ ಪುತ್ರ ವಾಮನ ರೂಪ ಮಹೇಶ್ವರ ಪುತ್ರ ವಾಮನ ರೂಪ ಮಹೇಶ್ವರ ಪುತ್ರ ವಾಮನ ರೂಪ ವಾಮನ ರೂಪ ಮಹೇಶ್ವರ ಪುತ್ರ ವಾಮನ ರೂಪ ಮಹೇಶ್ವರ ಪುತ್ರ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಯಕ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಯಕ ಪಾದ ನಮಸ್ತೆ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಯಕ ಪಾದ ನಮಸ್ತೆ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಯಕ ಪಾದ ನಮಸ್ತೆ ಪಾದ ನಮಸ್ತೆ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಯಕ ಪಾದ ನಮಸ್ತೆ ಮಹಾಗಣಪತಿಂ ಮಹಾಗಣಪತಿಂ ಸ್ಮರಾಮಿ ಮಹಾಗಣಪತಿಂ ಮನಸಾ ಸ್ಮರಾಮಿ ಮಹಾಗಣಪತಿಂ ಮನಸಾ ಸ್ಮರಾಮಿ ಮಹಾಗಣಪತಿಂ ಮನಸಾ ಸ್ಮರಾಮಿ ಮಹಾಗಣಪತಿಂ ಮನಸಾ ಸ್ಮರಾಮಿ ಮಹಾಗಣಪತಿಂ ವಸಿಷ್ಠ ವಾಮದೇವಾದಿ ವಂದಿತ ಮಹಾಗಣಪತಿಂ ವಸಿಷ್ಠ ವಾಮದೇವಾದಿ ವಂದಿತ ಮಹಾಗಣಪತಿಂ ಮನಸಾ ಸ್ಮರಾಮಿ ಮಹಾದೇವ ಸುತಂ ಮಹಾದೇವ ಸುತಂ ಗುರು ಗುಗನುತಂ ಮಹಾದೇವ ಸುತಂ ಗುರು ಗುಗನುತಂ ಮಹಾದೇವ ಸುತಂ ಗುರು ಗುಗನುತಂ ಮಾರಕೋಡಿ ಪ್ರಕಾಶಂ ಸಾತಂ ಮಹಾದೇವ ಸುತಂ ಗುರು ಗುಗನುತಂ ಮಾರಕೋಡಿ ಪ್ರಕಾಶಂ ಸಾತಂ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ನಾಟಕಾದಿ ಪ್ರಿಯಂ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ನಾಟಕಾದಿ ಪ್ರಿಯಂ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ನಾಟಕಾದಿ ಪ್ರಿಯಂ
महाकाव्यनाटकादिप्रियं मूषिकवाहनमोदकप्रियं महाकाव्यनाटकादिप्रियं मूषिकवाहनमोदकप्रियं पप्पमगमति सनि सनि सपमगम पनि सनि गम मनि सनि सनि प पपमगमति सनि सनि सपमगम पप पनि सनि गम मनि सनि सनि प पमगमति सनि सनि सपमगम पनि सनि गम मनि सनि सनि प सनि पमगमनि पमरि गमति रि स सनि पमरि स सरि A very special milestone of our daughter Anushka's Bharatanatyam Arangetam. Your presence here is a blessing, and our family is deeply grateful. Having two ladies at home who learn and perform Bharatanatyam, over the years I've learned that Bharatanatyam is not just a dance. It is a devotion to the motion, discipline shaped into grace, and a storytelling that speaks beyond words. Anushka's Arangetam today is not the beginning of a path, but a journey marked by persistence since childhood, nurtured under the tutelage of her guru, Aishwarya Chakravarti. Anu, are you here? Are you hearing me? Okay. Anu, you are the heartbeat of our family. From an early age, I have seen the flair you have for dance, and certainly the inspiration coming from Amma, who has guided you with patience. And of course, Adi, your partner in crime, has always supported you all your endeavors. So once again, on behalf of our family, I welcome you all and thank you for being here to witness this milestone to bless Anushka on a special day. Thank you. Let me hand over to Lakshmi, who is our MC for this evening. Thank you, Lakshmi. Namaste, everybody. Good afternoon. My name is Lakshmi, and I'm happy to be your MC for today. I don't know if you all noticed, the aura for the Arangetram today is already set up as you walk through the entrance with beautiful lotus themes and Pillayar Ganesha today. So to start off, all of you know Arangetram means to ascend the stage, and like Praveen mentioned, it's a milestone in the dancer's journey. I also think Arangetram, it's just my opinion, Arangetram is a self-inflicted, a year-long or maybe more than a year-long sweat session sprinkled with Aramandi-related scoldings from the Guru. So, so why do it? Why take on this kind of a challenge? Let me introduce Anushka and you will get to see the reason behind it. Traditionally, we start introducing the gurus, Guru Aishwarya Chakravarti and her guru, Srimati Vasanta Aravindan. But I'm going to pause, table that for a little bit later, and I'll start with introduction for Anushka first. Anushka started learning dance when she was 6 years old. She quite literally walked in her mother's footsteps into the world of Bharatanatyam. As a young girl, she tagged along with Priya and to her dance classes, and eventually Priya's guru would become her guru also. She has watched, learned, and pursued her own journey in Bharatanatyam. When I met Anushka, I sensed sincere joy towards this art form. Quite evidently, the love for this art form has been passed down not only from her mom, but from her Amama, grandmother also. Anushka's support comes from her loving family, her parents, Priya and Praveen, her twin brother, Adi,
Her doting Amama and Apapa, her grandparents, her aunt and uncle from New Jersey, who have constantly been calling Anushka and making sure she's practicing, making sure she's doing everything that she needs to do during her practice sessions. Such love and support and encouragement from this family. When I spoke with her grandmother, she fondly regaled some stories about Anushka as a child, how she used to choreograph her own dance moves for all kinds of songs. Such pure sincerity and devotion towards the art form from not just one, but 3 generations of women who pursue dance in this family. Anushka is a junior at South Windsor High School and finds her motivation from several activities outside of her academics. She is an avid field hockey player, a flutist on the school band, ballet dancer, Bollywood dance enthusiast, and she's also been a Girl Scout. Well, past the glittery costume and the bundle of nerves, there is this young, challenge-seeking, determined girl today who is about to perform her solo debut in front of all of us. So before I introduce the first performance, I usually go over all of the house rules. So please silence all of your communication devices throughout the entirety of this program. Please refrain from any flash photography or any kind of recording from your personal devices. It actually impacts the photography and the video session that is ongoing currently. And we also cannot have any child or adult walk in this area, especially in front of these chairs here, because again, it impacts the memories that they are trying to make for this day. Another important call out, this is an intimate setting. This is such a beautiful music setup here. So we want to keep the noise level to a very minimum. So please keep all of the conversations to a whisper, or even better, no whispers until we are done. Thank you for your understanding. Now, with blessings from Anushka's family deity Vinayaka, we'll now start with the first dance in the Margam. Purvarangam. Purvarangam refers to a preliminary ritual in this repertoire. Anushka starts with a Pushpanjali, which is an invocatory dance. Here, she offers flowers to the Almighty and seeks blessings from God, Guru, musicians, and the audience. You will see some graceful movements from Mohiniyattam also folded into her presentation. Pushpanjali is followed by Kautvam on Lord Krishna, one whose crown is adorned with a peacock feather. Krishna in this presentation is depicted as one who is born in the Ayar Kulam, the clan of the cowherds, humble and pious. The one who is known to have killed the mighty Kamsa, one who lifted the Govardhana mountain to protect his clan, and one who snuck butter from his mother Yashoda. He is also the one who played these compositions are that belong to Sri Kalaimamani Madurai R. Muralidharan. Purvarangam.
Thank you.
ஜம் ஜம் திரிக திரிக நக திரிக நக ஜம் ஜம் சகதி திரிக நக திரிக நக ஜம் ஜம் திரிக திரிக நக திரிக நக ஜம் ஜம் சகதி திரிக நக திரிக நக ஜம் ஜம் திரிக திரிக நக திரிக நக ஜம் ஜம் சகதி திரிக நக திரிக நக ஜம் ஜம் திரிக திரிக நக திரிக நக ஜம் ஜம் ஆய குலத்திலே ஆனிரை வேதவன் ஆடியும் பாடியும் கூடி மகிழ்ந்தவன் ஆய குலத்திலே ஆனிரை வேதவன் ஆடியும் பாடியும் கூடி மகிழ்ந்தவன் ஆனந்தமானந்த ஆனந்தமானவன் ஆடி துயில்பவன் அவனடி பணிவோம் ஆனந்தமானந்த ஆனந்தமானவன் ஆடி துயில்பவன் அவனடி பணிவோம் ஜம் தகதிமி தகனக ஜம் ஜம் தகதகதிமி தகனக ஜம் ஜம் தகதிமி தகனக திகனக ஜம் ஜம் தகனக திமி கிட்ட தகனக ஜம் 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 தகதிமி தகனக ஜம் ஜம் தகதகதிமி தகனக ஜம் ஜம் தகதிமி திமி கிட்ட தகனக ஜம் ஜம் தகனக திமி கிட்ட தகனக ஜம் ஜம் தஜங்க தத் தகத ஜம் தத் திங்கன தம் தஜங்க தத் தகத ஜம் தத் திங்கன தம் தஜம் தத் தகத ஜம் தத் திங்கன தம் ஜம் தகதிமி தகதிமி தத் ஜம் தக்க தக்க திம்மி திக்கணக்க ஜம் ஜம் தக்க திம்மி திம்மி கிட்ட திக்கணக்க ஜம் ஜம் திக்கணக்க திம்மி கிட்ட திக்கணக்க ஜம் 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 தக திமி தக நக ஜம் ஜம் தக நக தக திமி திரிக நக ஜம் ஜம் தக ஜம் தக திமி தக நக ஜம் ஜம் தக நக தக திமி திரிக நக ஜம் ஜம் தக திமி திமி கிட திரிக நக ஜம் ஜம் திரிக நக திமி தக திரிக நக ஜம் ஜம் தக திமி திமி கிட திரிக நக ஜம் ஜம் திரிக நக திமி தக திரிக நக ஜம் ஜம் கரமல தனிலோர் குழல் ஏதிய கானமி செய்து நீ கார்முகில் வண்ணா வரம் தந்திடுவது வான்மழை போலவே பாதி வழங்கிடும் வரதா அழகா வரம் தந்திடுவது வான்மழை போலவே பாதி வழங்கிடும் வரதா அழகா காமித தகதிமி திமி திமி தஜம் திமி திமி கிட்ட தக தகதிமி தஜம் திமி திமி கிட்ட தகதிமி கிட்ட ஜம் திமி திமி கிட்ட தகதிமி தஜம் ஜம் காமித தகதிமி திமி திமி தஜம் திமி திமி கிட்ட தகதிமி தஜம் ஜம் திமி திமி கிட்ட தகதிமி தஜம் ஜம் திமி திமி கிட்ட தகதிமி தஜம் ஜம் காமித திமி கிட்ட தகதிமி தரி கிட்ட தஜம் 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 ததிங்கிண்ட தம் தஜம் 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 ததிங்கிண்ட தம் தஜம் 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 ததிங்கிண்ட தம் தா மித்த தக்க திம்மி 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 தஜம் திம்மி திம்மி கிட்ட தக்க திம்மி தக்க தஜம் திம்மி திம்மி கிட்ட தக்க திம்மி தக்க ஜம் ஜம் திம் திம்மி கிட்ட தக்க திம்மி தக்க ஜம் ஜம் தகதிமி தகதிமி தாமித தஜம் தாமித தகதிமி தகதிமி தஜம் திமி திமி கிட்ட தக திமி தக ஜம் ஜம் திமி திமி கிட்ட தக திமி தக ஜம் ஜம் கமல மலர் முகவண்ணன் கண்ணன் காளிங்க நர்தனன் ஆடியவன் கமல மலர் முகவண்ணன் கண்ணன் காளிங்க நர்தனன் ஆடியவன் கம்சனை வென்று பார்த்து நின்றான் கலியுக வரதன் கோவிந்தன் கம்சனை வென்று பார்த்து நின்றான் கலியுக வரதன் கோவிந்தன் அன்னை யசோதையின் எண்ணம் கவர்ந்திட வெண்ணையுண்டு சிரமாயவனே அன்னை யசோதையின் எண்ணம் கவர்ந்திட வெண்ணையுண்ட சிறுமாயவனே உன்னை எண்ணி நிதம் நினைந்துருகும் அடியாரோய தேர்த்திடும் தூயவனே அன்னை யசோதையின் எண்ணம் கவர்ந்திட வெண்ணையுண்ட சிறுமாயவனே உன்னை எண்ணி நிதம் நினைந்துருகும் அடியார்
துயர் தீர்த்திடும் தூயவனே. ஜனகு ஜனம் தரி ஜனகு ஜனம் தரி ஜனகு தரி கிட்ட ஜக தரி தம் ஜனகு தரி கிட்ட ஜனகு தரி கிட்ட ஜனகு தரி கிட்ட ஜக தரி தம் ஜனகு ஜனம் தரி ஜனகு ஜனம் தரி ஜனகு தரி கிட்ட ஜக தரி தம் ஜனகு தரி கிட்ட ஜனகு தரி கிட்ட ஜனகு தரி கிட்ட ஜக தரி தம் ஜனகு தம் தக்க ஜனகு தம் தக்க தம் தத்தித்த ஜம் ததிங்கின தும்பா தக்கதித்த ஜம் ததிங்கின தும்பை கடதித்த ஜம் ததிங்கின தும் ஜனகு ஜனம் தரி ஜனகு ஜனம் தரி ஜனகு தரி கிட்ட ஜக தரி தம் ஜனகு தரி கிட்ட ஜனகு தரி கிட்ட ஜனகு தரி கிட்ட ஜக தரி தம் ஜனகு ஜனம் தரி ஜனகு ஜனம் தரி தனக்கு தரி கிட்ட தகும் தரி தாம் தாம். ஜனகு ஜனம் தரி ஜனகு ஜனம் தரி தனக்கு தரி கிட்ட தகும் தரி தாம் தாம். ஜனகு ஜனம் தரி ஜனகு ஜனம் தரி தனக்கு தரி கிட்ட தகும் தரி தாம் தாம். ஜனகு ஜனம் தரி ஜனகு ஜனம் தரி தனக்கு தரி கிட்ட தகும் தரி தாம் தாம். விண்ணும் விரிகடலும் வியந்திடவே நிதமண்ணையுண்ட சிறு பாலகனே. விண்ணும் விரிகடலும் வியந்திடவே நிதமண்ணை உண்ட சிறு பாலகனே. யசோதை மணமகள் மாதவனே குச்சேல துயரினை தீர்த்தவனே. மாமுனிவர் புகழ் மாலவனே நாரணனே மதுசூதனனே. மாமுனிவர் புகழ் மாலவனே நாரணனே மதுசூதனனே. நாமமுறை துணை நாளும் நினைவிடும் ஸ்ரீமுரளீதர கவித்துவமே. நாமமுறை துணை நாளும் நினைவிடும் ஸ்ரீமுரளீதர கவித்துவமே. ஸ்ரீமுரளீதர கவி தக்க தரி கிட்ட தக்க தத்தி தரி கிட்ட தரி கிட்ட தக்க தரி கிட்ட தக்க தத்த தரி கிட்ட தரி தரி கிட்ட தும் கிட்ட தக்க தரி கிட்ட தக்க 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 தரி கிட்ட தரி கிட்ட தரி கிட்ட தா கூதி கூதா கிட்ட தக்குதி கூதா கிட்ட கும் தரி கிட்ட தம் தத்தி கிட்ட தக்க தத்தி தம் தத்தி தம் தத்தி தம். The next performance is a Shabdam on Lord Ganesha. The composer here says, just looking at you, getting your darshana removes all of my sins. Anushka depicts 4 lesser known stories of Lord Ganesha in this performance. In the first story, Parvati takes turmeric applied on her body and creates a little boy and gives life into him. She asks him to stand guard as she takes a bath and requests him not to let anyone inside. Lord Shiva comes along in a little while and asks to be let in. The little boy vehemently refuses him entry, which angers Lord Shiva, and he beheads the boy. Parvati, having realized what occurred, immediately asks sage Narada to help her and see if the boy's head can be replaced. Sage Narada instructs the Ganas to go look for the head of a creature that was sleeping in the northern direction, and the Ganas bring her back the head of an elephant, and this is how Ganesha is now known as Gajanana. In the second story, Gajamukhasura, an asura with a boon of invincibility, wages war with Ganesha. The demon transforms himself into a mouse during the fight to deceive Ganesha. However, Ganesha knows what he is up to, and he just goes and sits on the asura. Not being able to bear the weight of Ganesha, the asura gives up and surrenders himself. This is how Ganesha comes to be known as Mushikavahana. In the third story, Lord Kubera, in all of his arrogance, invites all of the devas for a royal feast at his palace. Ganesha attends and happily starts eating,
and he displays such a voracious appetite that the royal kitchen runs out of food. At that time, Kubera realizes and requests Shiva for forgiveness. At that point, Shiva brings a modaka to Ganesha, and that satiates Ganesha's appetite. This is how Ganesha is known as Modaka Priya. The fourth and the final story. Here, sage Agastya has captured the river Ganga in his Kamandalam, the water pitcher. In order to free Ganga, Ganesha comes in the form of a crow or a raven, and he knocks over the pitcher, and this releases Ganga to be able to freely flow. This unique composition is written and choreographed by Guru Vasanta Aravindan, Guru Aishwarya's teacher. This is now a Shabdam that Anushka will present. It's a Ganesha Stuti in Ragamalika set to Mishra Chaputala. Tataya te tatata tataya te tatata tataya te tatata talagdo tadiginato tadanata tana tajonu jonu timi tadom tanakita dimi dimi kitada te ta 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 vandanam gananadane vandanam gananadane Shri Shakti Devi Nandana Gajabadana Udarisanam Tarum Sakala Papa Vimochanam Vandanam Gananadane Shri Shakti Devi Nandana Gajabadana Udarisanam
सकल पाप विमोचनम सकल पाप विमोचनम गजवदन उल्दरिसनं तरुं सकल पाप विमोचनं सकल पाप विमोचनं तणगिदों तदिगिणदों ततणतल तण तजोणु जोणु दिमि ततोप्तन किडत दिमि दिमि किडत तेतायत ततयाते तदता சிவனருள் பெற்ற கஜமுகாசுரன் தொல்லைகள் பல செய்திடவே அவனை அழித்திடகரனை அனுப்பினார் பரமேஸ்வரன் சிவனருள் பெற்ற கஜமுகாசுரன் தொல்லைகள் பல செய்திடவே சிவனருள் பெற்ற கஜமுகாசுரன் தொல்லைகள் பல செய்திடவே அவனை அழித்திடகரனை அனுப்பினார் பரமேஸ்வரன் கணபதியின் லீலைகளில் மயங்க சரணடைந்தார் மூஷிகனாக தேவர்கள் பூமாரி பொழில்திட மூஷிகவாகன பாதையா மூஷிகவாகன பாலயமா தளங்குதோம் ததிகிணதோம் தத்தண்ணத்தல் தணத ஜோணு ஜோணு தேவி தத்தோம் தன கிட்ட தத்திமி தேவி கிட்டத்தான் தேத்த தத்தா ததையாதே தததா குபேரன் அளித்த விருந்தினை ஏற்ற அல்வரின் அகந்தையை தீர்த்த ஸ்ரீ மகா கணபதியே மோதக பிரிய பாலயமா
மோதக பிரியா பாலயமா தளங்கு தோம் ததிகிண தோம் தத்தண தண ஜோணு ஜோணு தேவி தோம் தன கேட்ட கதி மீதி கேட்ட தத்தையாதை தத்ததா அகஸ்திய மாமுனி விந்தியாமலையில் தியானம் செய்யும் வேலை தனில் ஜர்ஜரி வேண்டிட காகமாக வந்து கமண்டல நீரை பூமியில் வீழ்த்திட நதியாய் பாய்ந்து நிலவள பெருக்கிட காவேரியை தந்த உத்தமனே தோப்பு கரணமிட்டு உனதடி தொழுதேன் சாத்விக ரூப வக்ரதுண்ட அகஸ்திய மாமுனி விந்தியாமலையில் தியானம் செய்யும் வேலை தனில் ஜர்ஜரி வேண்டிட காகமாக வந்து கமண்டல நீரை பூமியில் வீழ்த்திட நதியாய் பாய்ந்து நிலவள பெருக்கிட காவேரியை தந்த உத்தமனே தோப்பு கரணமிட்டு உனதடி தோழுதேன் சாத்விக ரூப வக்ரதுண்ட சரணம் சரணம் கணேஸ்வரா சரணம் சரணம் கணேஸ்வரா சரணம் சரணம் கணேஸ்வரா சரணம் சரணம் கணேஸ்வரா தணங்கு தோம் ததிகிண தோம் தத்தின்னன் தகுந்தரி கிட தக தக தின்னம் தகுந்தரி கிட தக தின்னம் தகுந்தரி கிட தக தணங்கு தோம் தக ததிகிண தோம் தணங்கு தோம் தக ததிகிண தோம் தணங்கு தோம் தக ததிகிண தோம் ததயாதே தத்ததா
At this time, I'd like to introduce the gurus and the musicians before we brief on the next performance. I'll start with Srimati Vasanta Aravindan, who is Guru Aishwarya's teacher. Srimati Vasanta Aravindan is a revered exponent of Bharatanatyam and Mohiniyattam with over 5 decades of artistic excellence as a performer, choreographer, and educator. Her journey in Natya began at the age of 4, and she went on to train under several distinguished gurus, mastering multiple classical dance forms. She studied Mohiniyattam under the legendary Chinnamu Amma and later embraced the Kalakshetra style of Bharatanatyam under the guidance of her husband and mentor, Guru Sri late S. Aravindan. She has presented Margam at the sacred Guruvayur temple and graced numerous stages across India. Her choreographic works have received widespread acclaim, and her contributions to the arts have been recognized with prestigious titles such as Kalai Magal, Kala Acharya, and the Lifetime Achievement Award. Beyond accolades, Srimati Vasanta continues to inspire as a devoted teacher, accomplished Nattuvannar, lyricist, compassionate mentor, touching countless lives with her artistry, wisdom, and grace. Next person needs no introduction in Hartford, Guru Aishwarya Chakravarti. Aishwarya is a passionate Bharatanatyam dancer, choreographer, and educator with a lifelong dedication to the classical arts. Her journey began at the age of 4, immersed in the rhythmic precision of Tattukari and the discipline of traditional training. A student of Padma Sheshadri Bala Bhavan in Chennai, a school renowned for its deep-rooted support of the arts, she cultivated a strong foundation in Bharatanatyam, shaping her artistic identity. In 1996, Aishwarya joined Kuttambalam and has been under the nurturing guidance of Guru Vasanta Aravindan ever since. As a senior disciple of the Aravindans, she began teaching dance at 16, driven by an unwavering commitment to making it her life's work. As seasoned performer, she has graced prestigious stages across India and is a recipient of esteemed dance scholarships from both the Government of Tamil Nadu and Government of India. Aishwarya continues to refine her artistry under the distinguished mentorship of Kalaimamani Madurai R. Muralidharan and Kalaimamani Roja Kannan. In 2015, she founded Natya Kshetram in Connecticut, where she has been mentoring and nurturing aspiring dancers ever since. I should add here that Anushka's Arangetram is Aishwarya's 35th. Am I correct? 35? Of course, I'd be remiss if I did not mention that she is also our Nattuvannar today. As you see the symbols that she's using along with the Sollukattu, the rhythmic syllables that she's using along with the dance. Beyond the stage, Aishwarya is also an accomplished IT professional and currently serves as an assistant vice president at Travelers Insurance, balancing her dual passions and remarkable dedication. Again, it's only my opinion, but I think Aishwarya has a clone in Hartford who does dance school, who does professional, family, all of this. Aishwarya Chakravarti. I'll now move on to the vocalist, Nerujan Jagajoti. Nerujan, born in Germany into a musical family, Nerujan began his musical training at the age of 6 under his father, Arumugham Jagajoti, learning Carnatic vocal music and continued with Sri S.P. Ram. He has also learned violin from Sri M.S. Umakantan and Sri Lalgudi Krishnan. At just 13 years of age, Nerujan released his first Carnatic music album. Nerujan has performed at stages all over India, Australia, and Europe, including at the World Culture Festival in Berlin, attended by a staggering 25,000 people. Last year, Nerujan performed at the Olympic Fan Zone in Paris in collaboration with the Indian Conservatory of Paris. He's also one among top 8 in the season 5 of the Super Singer competition in India, earning him the Best Carnatic Singer award for his performance.
Nirujan continues to sing for Arangetrams and contribute to the Carnatic music tradition as both a vocalist and a violinist. Nirujan Jagajoti on the vocals. Reverberating vocals, if I may say so. On the Mridangam, we have Sri Anil Kumar. Anil comes from a musical family as the grandson of Kadattanad Govindan Nambishan, a famous musician of the Kathakali Sangeetam, and son of Vidwan Balachandran, a dance teacher, and Tangamani, music teacher and a singer. Anil learned Mridangam from the age of 12 with Guru Kalakshetram Manoj Kumar. He is a master Mridangam player, composer himself, and a singer too. He is the proud father of Surya Gayatri, a child prodigy and a young singing sensation, as we all know. As a Mridangist, he has accompanied in more than 3,000 performances, including recordings and TV shows, and he has also performed in more than 15 countries or so. He is a composer, and he has more than 30 songs to his credit for various singers, including Surya Gayatri and others. And he continues to mesmerize us with his rhythms today. Next, we have Vinod Chandra Menon on the flute. Vinod Chandra was born in an artistic family in Kerala. At the age of 7, he started learning music, flute, and dance from his mother, and later continued his flute lessons with Sri Kudamalur Janardhanan. He started performing at a very young age of 8 years on flute and vocal. Now professionally known as Vinod Chandra, he is a well-known music director, keyboard rhythm programmer, and a sound engineer who has played instruments for more than 100 movies. He is a versatile artist, providing instrument support for Bharatanatyam, Kuchipudi, and Mohiniyattam performances. And I don't know if you all saw in the Shabdam, it was almost like a conversation between the flute and the feet. So it was absolutely wonderful. Vinod Chandra Menon. Next, we have Ajit Kumar. Ajit was initiated into classical violin at the age of 10 under the tutelage of Sri Janardhanan Potti and continued to train under Sri S. Ishwara Varma and Sri Shashi Kumar. Ajit Kumar has a diploma in violin and has won various awards and recognitions from Kerala Sangeet Natak Academy. He is also trained in Hindustani classical violin under Padma Shri Padma Bhushan, Dr. N. Rajam. Ajit is a high-grade artist in All India Radio and has performed all over India and abroad. Sri Ajit Kumar on the violin. It's now time to introduce the next performance, which is the Varnam. This is the most challenging performance, as you may all know. It challenges a dancer, especially physically, because it requires a lot of stamina. Now, beyond the glittery costume and the bundle of nerves, there is a determined girl who has practiced this Varnam so many times with her mother also. And her mom told me that this is a composition, of course, from Kalaimamani Muralidharan sir, and he taught Aishwarya, and Aishwarya has taught both Priya and Anushka. What a true Guru-Shishya parampara this is. On to the composition now. One of the record-winning compositions of Kalaimamani Madurai R. Muralidharan, this Padavarnam was composed during COVID times. This is one of the 25 Varnams that I heard that he composed in 25 days. Again, just to put it in context, 25 Varnams in 25 days he composed. It's in a very rare ragam called Vagadishwari, and no other Padavarnams exist in this raga. This composition is also set in a very rare Sankirna Ekatalam, which is a 9-beat cycle, which is distinctly different than the commonly known 8-beat cycle. This is a very well-crafted signature composition of Muralidharan sir on goddess Kali, with very lively jatis we are about to hear. There is a sequence depicted in this performance on the Urdhva Tandavam with Shiva representing a powerful and a dynamic dance that holds
deep spiritual meaning and symbolism of consciousness and cosmic energy. Kali has forgotten herself as she danced alongside Shiva. Anushka shows this majestic yet graceful dance postures of this Tandava. In the Anupallavi, the composer says he sees Mother Kali everywhere. You will see that Anushka teases out the composer's feeling of oneness with the divine. The composer says he, in the expansive aspects like the sun, wind, earth, water, fire, and ether, to the very granular form like the Anu or the atom, he sees Mother Kali everywhere. Kali conquered asuras like the Chanda and Munda, and she carries the Trishula, hence she is known as Trishulini. She is one who reigns on earth like a boon or a blessing. Her fiery eyes removes all of the sins, and she removes all our grief. A very profound composition that goes on to explain the powerful Shankari, who is strong, brave, fearless, and who rides the Simha, the lion, Simha Vahini. Yet she is beautiful, feminine, kind, graceful, and benevolent. Kali is, and now that Anushka is going to present this Varnam on Kali, this composition is in, again, Raga Vagadishwari, set to Sankirna Eka Talam. Varnam. Na 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 ததனனா ததரீனா
காணும் பொருள் எல்லாம் நிறைவாய் காட்சி தருகின்றாள் காளி. காணும் பொருள் எல்லாம் நிறைவாய் காட்சி தருகின்றாள் காளி. தன்னங்க தக்க திக்கு தக்க ததி கிட்ட தோம் தத் ரே தா ர ஜம் த ஜம் ரே தா ர ஜம் த ஜம் தா ர ஜம் த ஜம் த டிங் கே ந தும் தத் ரே தா தச்சம் ரச்சம் ரே தா தச்சம் தச்சம் தா தச்சம் தச்சம் தத்திங் கெண்ணத்தும் தக்க ரே தா தச்சம் தச்சம் ரே தா தச்சம் தச்சம் தா தச்சம் தச்சம் தத்திங் கெண்ணத்தும் தத்தி தச்சம் தச்சம் தித்தா தச்சம் தச்சம் தா தச்சம் தச்சம் தத்திங் கெண்ணத்தும் தக்க ரே தா தச்சம் தச்சம் தித்தா தச்சம் தச்சம் தா தச்சம் தச்சம் தத்திங் கெண்ணத்தும் தத்தி தச்சம் தச்சம் தித்தா தச்சம் தச்சம் தா தச்சம் தச்சம் தத்திங் கெண்ணத்தும் தக்க ரே தா தச்சம் தச்சம் தித்தா தச்சம் தச்சம் தா தச்சம் தச்சம் தத்திங் கெண்ணத்தும் தத்தி தச்சம் தண்ணம் தரும் ததீம் தா ரித்தா தஜம் தண்ணம் தரும் ததீம் தை தத்தஜம் தண்ணம் தரும் ததீம் தா ஜம் தரி தஜக தரி தகுக்குந்தரி கிட்ட தத்தரிதா தஜம் தகஜம் தத்த தண்ணதா தஜம் தகஜம் தத்த ஜண்ணுதா தஜம் தகஜம் தரத ஜம் தத்திங்கண்ண தொம் தத்த ஜம் தத்திங்கண்ண தொம் தத்த ஜம் தத்திங்கண்ண தொம் தத்த ஜம் தண்ணம் தரும் ததீம் தா தித்தா தஜம் தண்ணம் தரும் ததீம் தை தத்தஜம் தண்ணம் தரும் ததீம் தா ஜம் தரி தஜக தரி தகுக்குந்தரி கிட்ட தத்தரிதா தஜம் தகஜம் தத்த தண்ணதா தஜம் தகஜம் தத்த ஜண்ணுதா தஜம் தகஜம் தத ஜம் தத்திங்கண்ண தொம் தத ஜம் தத்திங்கண்ண தொம் தத ஜம் தத்திங்கண்ண தொம் தத்த தஜம் தஜம் தண்ணம் தண்ணம் தரும் தரும் ததீம் ததீம் தா ரித்தா தஜம் தஜம் தண்ணம் தண்ணம் தரும் தரும் ததீம் ததீம் தை தத்தஜம் தஜம் தண்ணம் தண்ணம் தரும் தரும் ததீம் ததீம் தா ஜம் தரி தஜக தரி தகுக்குந்தரி கிட்ட தத்தரிதா தஜம் தகஜம் தத்த தண்ணதா தஜம் தகஜம் தத்த ஜண்ணுதா தஜம் தகஜம் தத தஜம் தத்திங்கண்ண தொம் தத ஜம் தத்திங்கிண்ண தொம் தத ஜம் தத்திங்கண்ண தொம் காணும் பொருள் எல்லாம் நிறைவாய் காட்சி தருகின்றாள் காளி. கருணை மனம் தாயான் கொண்ட தாயாய் காணும் பொருள் எல்லாம் நிறைவாய் காட்சி தருகின்றாள் காளி. கருணை மனந்தாயாய் கொண்ட தாயாய் காணும்
தருகின்றாள் காளி கருணை மனம்தான் கொண்ட தாயாய் காணும் பொருள் எல்லாம் நிறைவாய் காட்சி தருகின்றாள் காளி கருணை மனம்தான் கொண்ட தாயாய் காணும் பொருள் எல்லாம் நிறைவாய் காட்சி தருகின்றாள் காளி கருணை மனோதான் கொண்ட தாயாய் காணும் பொருள் எல்லாம் நிறைவாய் காட்சி தருகின்றாள் காளி கருணை மனோதான் கொண்ட தாயாய் காணும் பொருள் எல்லாம் நிறைவாய் காட்சி தருகின்றாள் காளி கருணை மனோதான் கொண்ட தாயாய் காணும் பொருள் எல்லாம் நிறைவாய் காட்சி தருகின்றாள் காளி கள்ளம் கிட்டக்க தத்தீம் கிண்ணத்தும் தாக்கிட்ட ஜம் தரி தத்தரி தத்தண்ணா தத்தக்கிட்ட ஜம் தரி தத்தண்ண தச்சண்ணு தீக்கிட்ட ஜம் தரி தத்திம்மி தக்கிட்ட திரிக்கிட்ட ஜம் தரி தத்திம்மி தக்கிட்ட தத்தலங்கு தரிக்கிட்ட தக்க தாக்கிட்ட ஜம் தரி தத்தரி தத்தண்ணா தத்தக்கிட்ட ஜம் தரி தச்சண்ணு தத்திம்மி திக்கிட்ட கிட்ட தக்க தச்சண்ணு தத்திம்மி திரிக்கிட்ட ஜம் தரி தத்திம்மி தக்கிட்ட தத்தலங்கு தரிக்கிட்ட தக்க தாக்கிட்ட ஜம் தரி தத்தக்கிட்ட ஜம் தரி திக்கிட்ட ஜம் திரிக்கிட்ட ஜம் தரி தக்கிட்ட ஜம் தத்திக்கிட்ட தரிக்கிட்டும் தக்கிட்ட ஜம் தக்க தத்திக்கிட்ட தரிக்கிட்டும் தக்கிட்ட ஜம் தக்க திக்கு தத்திக்கிட்ட தரிக்கிட்டும் தக்கிட்ட ஜம் தரி தத்தக்கிட்ட ஜம் தரி திக்கிட்ட ஜம் தரி திரிக்கிட்ட ஜம் தரி திக்கிட்ட ஜம் தத்திக்கிட்ட தரிக்கிட்டும் தக்கிட்ட ஜம் தக்க தத்திக்கிட்ட தரிக்கிட்டும் தக்கிட்ட ஜம் தக்க திக்கு தத்திக்கிட்ட தரிக்கிட்டும் தக்கிட்ட ஜம் தரி தத்தக்கிட்ட ஜம் தரி திக்கிட்ட ஜம் தரி திரிக்கிட்ட ஜம் தரி தக்கிட்ட ஜம் தத்திக்கிட்ட தரிக்கிட்டும் தக்கிட்ட ஜம் தக்க தத்திக்கிட்ட தரிக்கிட்டும் தக்கிட்ட ஜம் தக்க திக்கு தத்திக்கிட்ட தரிக்கிட்டும் மானும் மழு படை ஏதும் ஈசனுடன் ஊர்தவ தாண்டவம் ஆடியவள் தன்னிலை மறந்து தில்லையிலே அழகாய் மானும் மழு படை ஏதும் ஈசனுடன் ஊர்தவ தாண்டவம் ஆடியவள் தன்னிலை மறந்து தில்லையிலே அழகாய் மாறும் மழு படை ஏதும் ஈசனுடன் ஊர்தவ தாண்டவம் ஆடியவள் தன்னிலை மறந்து தில்லையிலே அழகாய் மாறும் மழு படை ஏதும் ஈசனுடன் ஊர்தவ
ஈசனுடன் ஊர்தவ தாண்டவம் ஆடியவள் தன்னிலை மறந்து தில்லையிலே மழகாய் மானும் மழு படை ஏதும் ஈசனுடன் ஊர்தவ தாண்டவம் தள்ளம் ஆடியவள் தக்க திக்கு தக்க தத்தி கிட்ட தொம் ஜம் தரி தஜம் தத்தித்தும் நம் தாம் தஜக தரி தஜம் தத்தித்தும் நம் தாம் தஜம் தரி தஜம் தத்தித்தும் நம் தாம் தஜக தரி தஜம் தத்தித்தும் நம் தாம் தஜம் தரி தஜம் தஜம் தஜக தரி தஜம் 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 தகரம் தகரும் தகரிம் ஜம் தரி தஜம் தஜம் ததக தரி தஜம் 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 தகரம் தகரும் தகரிம் ஜம் தரி தஜம் தஜக தரி தஜம் ததா தகா திக்கு தகா ததிங் கிண்ண தத்தும் ஜம் தரி தஜம் தஜக தரி தஜம் ததா ரக திக்கு தக ததிங் கிண்ண தத்தும் ஜம் தரி தஜம் தஜக தரி தஜம் ததா ரக திக்கு தக ததிங் கிண்ண தத்தும் ததிங் கிண்ண தும் ததிங் கிண்ண தும் ததிங் கிண்ண தும் தா ரி ததிங் கிண்ண தும் ததிங் கிண்ண தும் ததிங் கிண்ண தும் தா ரி ததிங் கிண்ண தும் ததிங் கிண்ண தும் ததிங் கிண்ண தும் வானுமாய் வாயுவாய் நீர்வழியாய் நீள் புவியாய் தீயாய் விருது என்னுள்ளுயிரணுவாய் கலந்தனை ஆழ்கின்றாய் வரும் பகை வென்று காணுமாய் வாயுவாய் நீர்வழியாய் நீள் புவியாய் தீயாய் விருது என்னுள்ளுயிரணுவாய் கலந்தனை ஆழ்கின்றாய் வரும் பகை வென்று வானுமாய் வாயுவாய் நீர்வழியாய் நீள் புவியாய் தீயாய் நிறைந்து என்னுள்ளுயிரணுவாய் கலந்தனை ஆழ்கின்றாய் வரும் பகை வென்று வானுமாய் வாயுவாய் நீர்வழியாய் நீள் புவியாய் தீயாய் விருது என்னுள்ளுயிரணுவாய் கலந்தனை ஆழ்கின்றாய் வகை பகை வென்று வானுமாய் வாயுவாய் நீர்வழியாய் நீள் புவியாய் தீயாய் விருது என்னுள்ளுயிரணுவாய் கலந்தனை ஆழ்கின்றாள் வரும் பகை வென்று வானுமாய் வாயுவாய் நீர்வழியாய் நீள் புவியாய் தீயாய் விருது என்னுள்ளுயிரணுவாய் கலந்தனை ஆழ்கின்றாய் தள்ளம் தக்க திக்கு தக்க தத்தி கிட்ட தொம் தாம் தாம் தக்க தஜம் தீம் தீம் தக்க தஜம் தும் தும் தக்க தஜம் நம் நம் தக்க தஜம் தாம் தங்கடத்துக்கு தரிகடத்துக்கு தீம் தீங்கடத்துக்கு தரிகடத்துக்கு தொம் தொங்கடத்துக்கு தரிகடத்துக்கு தாம் தாம் தக்க தஜம் தீம் தீம் தக்க தஜம் தீம் தீம் தக்க தஜம் நம் நம் தக்க தஜம் தாம் தங்கடத்துக்கு தரிகடத்துக்கு தீம் தீங்கடத்துக்கு தரிகடத்துக்கு தொம் தொங்கடத்துக்கு தரிகடத்துக்கு தத்தி தக்க தக்கிட்ட தங்கு தக்க தித் தக்க தக்கிட்ட திங்கு கிடத்துக்கு தித் தக்க தக்கிட்ட தொங்கு தத்த ஜம் தத்திங்கிண்ண தொம் தித் தத்த ஜம் தத்திங்கிண்ண தொம் தத் தித் தத்த ஜம் தத்திங்கிண்ண தொம் தத் தித் தக்க திமி தங்கு தக்க தித் தக்க திமி திங்கு கிடத்துக்கு தித்
வென்றாள் சூலம் ஏதும் மாகாளி மண்ணில் வரமாய் பொழியும் தேவி சண்டமுள்ளா சூரனை வீருடனே வென்றாள் சூலம் ஏதும் மாகாளி மண்ணில் வரமாய் பொழியும் தேவி தண்டமுள்ளா சூலரை வீருடனே வென்றாள் சூலம் ஏதும் மாகாளி மண்ணில் வரமாய் பொழியும் தேவி சண்டமுள்ளா சூரனை வீருடனே வென்றாள் சூலம் ஏதும் மாகாளி மண்ணில் வரமாய் பொழியும் தேவி சண்டமுள்ளா சூரரை வீருடனே வென்றாள் சூலம் ஏதும் மாகாளி மண்ணில் வரமாய் பொழியும் தேவி சண்டமுள்ளா சூரனை வீருடனே வென்றாள் சூலம் ஏதும் மாகாளி மண்ணில் வரமாய் பொழியும் தேவி ரே ரே ச ரே சனி சனித நீத பதனி சரே கக மம பமக கம ப நீத ப சானிதன் நீ சரி மக பமகரி சனி ரே சனி பத நீத பமகரே க மக ம பமத பத ம கரே ச கரே க ம பதனி நீத பமக ம பதனி சானி சரி காரி சனி சமகரி சரி நீ பமக சரி நீ தம பதனி தப மகரி சரி கரி சனி தனி சரி கம பதனி காணும் பொருள் எல்லாம் நினைவாய் காட்சி தருகின்றாள் காளி. செந்தியன எரியும் விழிகள் கொண்டவள் முந்திய வினைகள் அலறி ஓடச் செய்தவள் சிந்தித்தவர் குறை களைந்தருள்பவள் நிந்தித்தவரும் நெகிழ இன்பம் தருபவள் சங்கரி त्रिशूलिनी ईश्वरी जगजननी अरुள் परिपूरणी परमयोगिनी ओंकारिणी मालिनी சிம்ஹவாகினி சிந்தையில் வந்து என்னை ஆதரி சிந்தியனை எரியும் விழிகள் கொண்டவள் முந்திய வினைகள் அலறி ஓடச் செய்தவள் சிந்தித்தவர் குறை களைந்தருள்பவள் நிந்தித்தவரும் நெகிழ இன்பம் தருபவள் சங்கரி
திரிசூலினி ஈஸ்வரி ஜகஜனனி அருள் பரிபூரணி பரமயோகினி ஓகாரிணி மாலினி சிம்ஹவாகினி சிந்தையில் வந்து என்னையாதரி காணும் பொருள் எல்லாம் நிறைவாக காட்சி தருகின்றாள் காளி 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 தீமை கண்டு சீரிடுவாள் நீதியானாளும் வீரமா காளி தீமை கண்டு சீரிடுவாள் நீதியானாளும் வீரமா காளி தீமை கண்டு சீரிடுவாள் நீதியானாளும் வீரமா தீமை கண்டு சீரிடுவாள் நீதியானாளும் வீரமா காளி தீமை கண்டு சீரிடுவாள் நீதியானாளும் வீரமா காளி தீமை கண்டு சீரிடுவாள் நீதியாய் நின்றாளும் வீரமா காளி தீமை கண்டு சீரிடுவாள் நீதியாய் நின்றாளும் வீரமா காளி தீமை கண்டு சீரிடுவாள் நீதியாய் நின்றாளும் வீரமா காளி தீமை கண்டு சீரிடுவாள் நீதியானாளும் வீரமா காளி ரேசா நேத நேசா ரேச ரே கமாப்ப மகரே சனி மபத்தனி சத்தீமை கண்டு சீரிடுவாள் நீதியானாளும் வீரமா காளி ஆதி பராசக்தி ஸ்வரூபமாக நிதம் அருளும் ஆதி பராசக்தி ஸ்வரூபமாக நிதம் அருளும் ஆதி பராசக்தி ஸ்வரூபமாக நிதம் அருளும் தீமை கண்டு சீரிடுவாள் நீதியானாளும் வீரமா காளி தனி சரி மாகரி பதனி சரி சானித கம பதனி த பாபா கரி ச நிதனி சாரி க மக
அஞ்சாத நெஞ்சத்தாள் நெஞ்சத்துள் நிற்கின்றாள் துஞ்சாது துணை வந்தே துரத்தும் துயர்கள் நிற்கின்றாள் வியக்கும் வகையில் ஆட்கொண்டு அணைக்கும் அன்னை அஞ்சாத நெஞ்சத்தாள் நெஞ்சத்துள் நிற்கின்றாள் துஞ்சாது துணை வந்தே துரத்தும் துயர்கள் நிற்கின்றாள் வியக்கும் வகையில் ஆட்கொண்டு அணைக்கும் அன்னை அஞ்சாத நெஞ்சத்தாள் நெஞ்சத்துள் நிற்கின்றாள் துஞ்சாது துணை வந்தே துரத்தும் துயர்கள் நிற்கின்றாள் வியக்கும் வகையில் ஆட்கொண்டு அணைக்கும் அன்னை தீமை கண்டு சீரிடுவாள் நீதியானாளும் வீரமாகாளி பாமா கரிகமா கரி சரி நீசா தனி சரி கரி ககமா பனித பமா பதனித தபதனி சாட்சி நித சரி சாரி கா நிகம கபம பமக சரி சாரி சரி சரி த பதனி தப மக சரி கம பதனி தி மெய் கண்டு சீரிடுவாள் நீதியானாளும் வீரமாகாளி நெறித்த நீல குழலது ஆட தரித்த மகுடம் தலையில் ஒளிர விரித்து விழியால் வினைகள் ஓட்டி எதிர்க்கும் பகையை வென்றாள் கின்ற திரிபுர சுந்தரி நல்லருள் புரியும் பூரணி என்றும் பதமலரிணை பணிய நெறித்த நீல குழலது ஆட தரித்த மகுடம் தலையில் ஒளிர விரித்த விழியா வினைகள் ஓட்டி எதிர்க்கும் பகையை வென்றாள் கின்ற திரிபுர சுந்தரி நல்லருள் புரியும் பூரணி என்றும் பதமலரிணை பணி தீமை கண்டு சீரிடுவாள் நீதியானாளும் வீரமாகாளி சா சரி கரி சரி நிசா தனி பதனி மபதனி த நீ நித பத மப கம கரி மகரி பமகரி சகரி சனிரி சனி தனி சகரி மக பமத பாம கம பத வனி தப மகரே சகரி சனி ரே சனி தனி சகரி மக பமத பாம கம பத பனி த சனி ரே கா பமக பமா கரி சரி நீ சபத நித நித பமக ரே கம பாம க மா பாம கம பத நித தனி சரி கரி சரி சனி த பம கமரி சரி கம பதனி தீமை கண்டு சீரிடுவாள் நீதியானாளும் வீரமாகாளி 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 வீரமாகாளி மாகாளி
What a mesmerizing performance. What an ensemble. We'll now take a quick 15-minute break and we will assemble again in about 12, 13 minutes, maybe. Thank you.
It is a tradition which carry our life forward. May God bless you with happiness, health and success in all what you do. Sada Vijayi Bhava. What's up, Dad? Hello, my dear Anu. I may not be there in person with you, but my heart is always with you. This Arangetam is a milestone which carries our tradition forward. Arangetam is not an art. It is a tradition which carry our life forward. May God bless you with happiness, health and success in all what you do. Sada Vijayi Bhava. What's up, Dad?
Hello, my dear Anu. I may not be there in person with you, but my heart is always with you. This Arangetam is a milestone which carries our tradition forward. Arangetam is not an art. It is a tradition which carry our life forward. May God bless you with happiness, health and success in all what you do. Sada Vijayi Bhava.
Welcome back, everyone. I hope you savored the treats along with the awesome chai. Please take your seats. And just a gentle reminder not to bring any food or drinks in the auditorium. Thank you. This next composition is a traditional crown jewel of Kuttambalam, Guru Aishwarya's dance school. This whole song talks about the Urvalam. If you've watched or taken part in any of the temple processions in India, you may have seen the vibrant air in what a temple procession looks like. You may have seen the deity being carried in a chariot, sometimes on top of an elephant, for people to witness and receive blessings. And there are several instruments being played in these kind of processions. Drums, dundubi nada that comes with the drums, and along with the conch shell, the shankha, being blown. Now you will see nadaswarams, flutes, chimes, people walking along offering flowers to the divine, and people chanting mantras and singing devotional songs. They carry the urvalam on their shoulders, and the air is again vibrant with people wearing traditional clothes and singing the Lord's name. In this composition, this is on Lord Muruga. The composer says, Kandan Bhavani Kandain, Anandam Kondain. I watched this mesmerizing scene unfold in front of me where the Lord was brought in a decorated chariot that brought me so much joy. Seated on a decorated elephant who is majestically carrying the Lord Muruga, who holds the veil or the spear. Anushka will now bring this scene alive for you in a Murugan Kirtanam. This is in Raga Mohanam set to Adi Talam, choreography by Natyacharya S. Aravindan. Sa da sa re sa da pa ga pa sa da pa ga pa da re sa da sa re sa da pa ga pa sa da pa ga re sa ga re pa ga da pa sa da pa ga pa da ga re sa da pa sa re ga pa da. Sa da sa re sa da pa ga pa sa da pa ga pa da re sa da sa re sa da pa ga pa sa da pa ga re sa ga re pa ga da pa sa da pa ga pa da ga re sa da pa ga sa re ga pa da.
சா தசா தசா ரி சத பக ப சத சத பக பதரி சா தசா தசா ரி சத பக ப சத சத பகரி சத சகரி ரே பக கத பசத பக பத கரி சத பக சரி க பத சா தசா தசா ரி சத பக பா சத சத பக பதரி சா தசா தசா ரி சத பக பா சத சத பகரி சத சகரி ரே ப கத ப சத பக பத கரி சத பக சரி க பத கந்தன் பவனி கண்டே நான் கந்தன் பவனி கண்டேன் ஆனந்தம் கொண்டே சிந்தையில் குடி கொண்ட ஆனந்த மோகன கந்தன் பவனி கண்டேன் ஆனந்தம் கொண்டே சிந்தையில் குடிகொண்ட ஆனந்த மோகன கந்தன் பவனி கண்டே ஆனந்தம் கொண்டே சிந்தையில் குடிகொண்ட ஆனந்த மோகன கந்தன் பவனி கண்டே ஆனந்தம் கொண்டேன் சிந்தையில் குடிகொண்ட ஆனந்த மோகன கந்தன் பவனி கண்டேன் ஆனந்தம் கொண்டேன் சிந்தையில் குடிகொண்ட ஆனந்த மோகன கந்தன் பவனி கண்டேன் ஆனந்தம் கொண்டேன் சிந்தையில் குடிகொண்ட ஆனந்த மோகன கந்தன் பவனி கண்டே 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 சந்தம் சிந்தும் சிந்தூரங்கள் சுந்தர வேலவனை காந்தல் குருவிந்தம் கொண்ட சிவிக்கை சிரத்தில் கொள்ள சந்தம் சிந்தும் சிந்தூரங்கள் சுந்தர வேலவனை காந்தல் குருவிந்தம் கொண்ட சிவிக்கை சிரத்தில் கொள்ள சந்தம் சிந்தும் சிந்தூரங்கள் சுந்தர வேலவனை காந்த குருவிந்தம் கொண்ட சிவிக்கை சிரத்தில் கொள்ள சந்தம் சிந்தும் சிந்தூரங்கள் சுந்தர வேலவனை காந்த குருவிந்தம் கொண்ட சிவிக்கை சிரத்தில் கொள்ள சந்தம் சிந்தும் சிந்தூரங்கள் சுந்தர வேலவனை காந்த குருவிந்தம் கொண்ட சிவிகை சிரத்தில் கொள்ள கந்தன் பவனி கண்டேன் ஆனந்தம் கொண்டேன் சிந்தையில் குடிகொண்ட ஆனந்த மோகன கந்தன் பவனி கண்டே ஆனந்தம் கொண்டேன் சிந்தையில் குடிகொண்ட ஆனந்த மோகன கந்தன் பவனி
கண்டே கண்டே துந்துபிகள் தேருள் கொள்ள நந்துவிந்தை யோசை எழ துந்துபிகள் தேருள் கொள்ள நந்துவிந்தை யோசை எழ துந்துபிகள் தேருள் கொள்ள நந்துவிந்தை யோசை எழ பாந்தன் படம் அசைந்தாட இந்திரன் பெந்தோடி வீழ பாந்தன் படம் அசைந்தாட இந்திரன் பெந்தோடி வீழ கந்தன் பவனி கண்டேன் ஆனந்தம் கொண்டேன் சிந்தையில் குடிகொண்ட ஆனந்த மோகன கந்தன் பவனி கண்டேன் ஆனந்தம் கொண்டேன் சிந்தையில் குடிகொண்ட ஆனந்த மோகன கந்தன் பவனி கண்டேன் கண்டேன் கண்டே கந்தமலர் தூவ நீரை மந்திரங்கள் தோத்தரிக்க கந்தமலர் தூவ நீரை மந்திரங்கள் தோத்தரிக்க கந்தமலர் தூவ நிறை மந்திரங்கள் தோத்தரிக்க வந்த வினை தீர அரவிந்த பதம் கண்டு வைக்க வந்த வினை தீர அரவிந்த பதம் கண்டு மேய்க்க கந்தமலர் தூவ நீரை மந்திரங்கள் தோத்தரிக்க வந்த வினை தீர அரவிந்த பதம் கண்டு வேக கந்தன் பவனி கண்டே ஆனந்தம் கொண்டே சிந்தையில் குடிகொண்ட ஆனந்த மோகன கந்தன் பவனி கண்டேன் ஆனந்தம் கொண்டேன் சிந்தையில் குடிகொண்ட ஆனந்த மோகன கந்தன் பவனி கண்டே 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 The next performance is on Lord Shiva and is unique in its own merit. This has been specifically written and choreographed by Aishwarya's guru, Srimati Vasanta Aravindan, in Malayalam. The song describes various aspects of Shiva, like how he wears his matted hair, Jata Makutadhara, and he is the protector of the universe and also one who is kind. He dances along his beautiful consort, Parvati. Nandi, the divine bull, provides the Maddala, the drum beats, to which Shiva dances, and its deep resonating, powerful bass sounds complements Shiva's dynamic energy and the heartbeat of this universe. Sage Narada accompanies on his tambura. He provides us this Divya Nartana, or the resplendent dance, Shankara, who also wears Chandra on his head.
The sound that the silambu or the anklet that Shiva wears also joins in the rhythmic orchestra contributing to Shiva's cosmic dance. The Devas and the Ganas shower flowers on him who did the Ananda Tandava, who is also known as one and only Nataraja. This composition is in Raga Hamsanandi, set to Aditalam, composition and choreography by Guru Vasanta Aravindan. ಜಟ ಮಕುಟಧರ ಈಶ್ವರ ಜಟ ಮಕುಟಧರ ಈಶ್ವರ ಜಟ ಮಕುಟಧರ ಈಶ್ವರ ಜಗದ್ರಕ್ಷಕ ಕೃಪಾನಿದೆ 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 ಹಿಮಜಾ ಕಾಂತ ತವ ಪಾದಾಭುಜಂ ತೊಳುನೆ ಹಿಮಜಾ ಕಾಂತ ತವ ಪಾದಾಭುಜಂ ತೊಳುನೆ ಹಿಮಜಾ ಕಾಂತ ತವ ಪಾದಾಭುಜಂ ತೊಳುನೆ
राजा कांता तव पादाभुजं तोळुने जटा मकुटधर ईश्वरा जगद्रक्षक कृपानिधे जटा मकुटधर ईश्वरा നന്ദിയുടെ മത്തളം മുഴങ്ക தும் 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 தக்கிட்ட നന്ദിയുടെ മത്തളം മുഴങ്ക தும் 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 தக்கிட்ட നന്ദിയുടെ മത്തളം മുഴങ്ക നാരദൻ മഹതിയിൽ ശ്രുതി മീട്ടി തുടിയെ കയ്യിൽ എടുത്ത് നാദൻ ദിവ്യനർത്തനം ചെയ്തു ശങ്കരൻ ദിവ്യനർത്തനം ചെയ്തു ശങ്കരൻ जटा मकुटधर ईश्वरा जगद्रक्षक कृपानिधे जटा मकुटधर ईश्वरा ചിലമ്പിന്നാദം ധൃതഗതിയിൽ കേൾക്ക ചിലമ്പിന്നാദം ധൃതഗതിയിൽ കേൾക്ക ചിലമ്പിന്നാദം ധൃതഗതിയിൽ കേൾക്ക ചിലമ്പിന്നാദം ദ്രുതഗതിയിൽ കേൾക്ക ദേവഗണങ്ങൾ പൂക്കൾ പൊഴിയ ആനന്ദ താണ്ഡവം ആടി നടരാജനായി നിന്നു സാത്വികൻ ചിലമ്പിന്നാദം ദ്രുതഗതിയിൽ കേൾക്ക പൂക്കൾ പൊഴിയ ചിലമ്പിന്നാദം ദ്രുതഗതിയിൽ കേൾക്ക ദേവഗണങ്ങൾ പൂക്കൾ പൊഴിയ ചിലമ്പിന്നാദം ദ്രുതഗതിയിൽ കേൾക്ക ദേവഗണങ്ങൾ പൂക്കൾ പൊഴിയ ആനന്ദ താണ്ഡവം ആടി നടരാജനായി നിന്നു സാത്വികൻ ജटा मकुटधर ईश्वरा जगद्रक्षक कृपानिधे जटा मकुटधर ईश्वरा
Is everything okay there? Can we get somebody to help the girls? One of the tables fell down on the side. Thank you, thank you. The next performance is a Tillana, a composition of Sri Uttukadu Venkatakavi. This is a Kalinga Nartana Tillana. It's really a combination of, unique combination, I should say, of language and rhythm. This is an energetic piece, it's a Tillana, and you will want to listen to some of the Sollukattu intertwined in the composition itself. In this upbeat composition, Anushka is going to depict how Lord Krishna, as a young boy, conquered the serpent king Kalinga from poisoning the waters of the river Yamuna. His lotus-like feet danced on the head of Kalinga, thus conquering Kalinga's arrogance. I'm sure you'll be tapping your feet for the unfolding lyrics, but also watch the tongue twisters and the rhythmic melodies as Anushka brings this Tillana to life. This is one of the most unique compositions of the Tillana. Now this Tillana will be followed by Mangalam. This is also the last Arangetram in the Natya Kshetram's season this year. So congratulations, Aishwarya. And following the Mangalam, we'll also have friends and families of Anushka to come over. And please take the back area and come over here on this side of, to my left side here. They would like to share some words with all of you. And we'll also have felicitations during that time. Thank you. Now, we'll end with Tillana in Gambhira Natai Raga, set to Aditala. தீம் தரன்னதா தினத கிடதாம் தீம் தரன்னதா தினத கிடதாம் தீம் தரன்னதா தின ததின்னதாம் தீம் தரன்னதா தின ததின்னதாம் தீம் தரன்னதா தினத கிடதாம் தீம் தரன்னதா தினத கிடதாம் தீம் தரன்னதா தாம் தீம் தரன்னதா தாம் தீம் தரன்னதா தாம் தீம் தரன்னதாம் தித்த கிட திருகத கிட திருகத கிட ததிங்கிணதம் தாம் தீம் தரன்னதாம் தித்த கிட திருகத கிட திருகத கிட ததிங்கிணதம் தாம் தீம் தரன்னதாம் யமுனா தடாக பங்கேருகபததாம் தீம் தரன்னதாம் யமுனா தடாக பங்கேருகபததாம் தீம் தரன்னதாம் யமுனா தடாக பங்கேருகபததா கிட சாரசதள நயநாயக சாய முத்ரித ஜய ஜயதாம் தீம் தரன்னதாம் தினத கிடதாம் தீம் தரன்னதாம்
தாமித தஜ்ஜம் தகதஜ்ஜம் தகதிகதஜ்ஜம் தாம் 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 நீல மனோகர ஜால விபூஷண நிரத ஜலந்தன ನೀರಜ ತಡಾಗ ಅಧಿಕ್ರಮುದುಲ ಪದ ನಿಕಟ ತರಂಗೋ ತುಂಗ ತಾಡಂಗ ನಿತ್ತಗ ನಿತ್ತಗ ತಾಂ ತಕತೈ ತಕ ತತಿಮಿ ತಕಿಟ ತಕತ ಗಿಟ ತಕ ಜಗದೃಗ ಜಗನಂದಂ ತಕ ಜಗದೃಗ ಜಗದೃಗ ಜಗನಂದಂ ಯಮುನಾ ತಟಾಕ ತುಂಗ ತರಂಗಂ ಹಿಮಕರ ಸ್ನಿಮಿತ ಯಮಿತ ಶುಭಾಂಗಂ ಇತಸ್ತತಸ್ತರ ಕರುಣಾಭಾಂಗಂ ಯದವರ ಹೃದಯ ಸರೋರುಹ ಭೃಂಗಂ ತಿನಕದಿಲ್ಲಾನ 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 ದೃಗತಕಿಟದಿಲ್ಲಾನ ಅಲಗ ಸಿಂಧೂರ ಅಲಗ ಶೃಂಗಾರ ಮದನ ಗಂಭೀರ ಉರಗಪನ ಸಂಚಾರ ನಂದ ಸುಕುಮಾರ ನವನೀತ ಗತಿಚೋರ ಚಂಡಮಣಿಹಾರ ಜಲಭವತಿ ನುತ ತೀರ ನಂದ ಸುಕುಮಾರ ನವನೀತ ಗತಿಚೋರ ಚಂಡಮಣಿಹಾರ ಜಲಭವತಿ ನುತ ತೀರ ಜಯ ವಿಜಯೀ ಭವ ನಂದ ಕುಮಾರ ವ್ರಜಜನ ಪರಮಾನಂದ ಕಿಶೋರ್ ಕಾಳಿಯ ನಟನ ನಂದ ಗಂಭೀರ ಕರುಣಾರಸ ಯುಗ ಭಾವ ಶರೀರ ದೀಂ ತದಾಂ ತದೀಂ ತದಾಂ ತದೈ ದಿಮಿತ ದಿಮಿತ ಕಿಟ ಜಣ್ಣು ದೀಂ ತದಾಂ ತದೀಂ ತದಾಂ ತದೈ ದಿಮಿತ ದಿಮಿತ ಕಿಟ ಜಣ್ಣು ದೀಂ ತತ್ತಾಂ ತದೀಂ ತತ್ತಾಂ ತದೈ ದಿಮಿತ ದಿಮಿತ ಕಿಟ ಜಗು ಜುಗುಣಕು ನಂದರಿ ಕುಗುಣಕು ನಂದರಿ ದಿಮಿತ ತಾಕು ದಿಮಿತ ದಿಮಿತ ಕಿಟ ಬ್ರಜಕುಮಾರ ಮಹಿಮಾಲಂಗ ವನಮಾಲಾ ಪುಲಂದರ ಕೃತ ಕೃತಾಧಾರ ತಜ್ಜಂ ತತ್ತಕಜ್ಜಂ ತತ್ತಕಟ್ನಂ ತತ್ತಕರುಂಡಂ ತಜ್ಜಂ ತತ್ತಕಜ್ಜಂ ತತ್ತಕಟ್ನಂ ತತ್ತಕರುಂಡಂ ತಾಕುಜಣಂ ದರಿರ ತಕುಜಣಂ ದರಿರ ಜಣಂ ದರಿ ತತಿಮಿತ ಕಿಟ ಜಣುದ ಕುಜಣಂ ದರಿ ತತಿಮಿತ ಕಟರಿತ ಜಣಂ ದರಿ ತತಿಮಿತ ಕಿಟ ಜಣು ಅದ್ಭುತ ನರ್ತನ ಚಿತ್ರಿತ ಮುದ್ರಿತ ವಿದ್ಯಗ ಮುದ್ಭವ ಮದ್ಭುತ ಮದ್ಭುತ ತಾಕುಜಣ ದರಿ ತತಕುಜಣ ದರಿರ ಜಣಂ ದರಿ ತತಿಮಿತ ಕಿಟ ಜಣುದ ಕುಜಣ ದರಿ ತತಕ ಜಣಂ ದರಿದ ತತಿಮಿತ ಕಿಟ ಜಣು ಅದ್ಭುತ ನರ್ತನ ಚಿತ್ರಿತ ಮುದ್ರಿತ ವಿದ್ಯಗ ಮುದ್ಭವ ಮದ್ಭುತ ಮದ್ಭುತ ವಿಧಿಸುತ ಕಾಲ ವಿಧಿಸುತ ಶೀಲ ಗತಿಸಯ ನೀಲ ಗೃದಪತ ಲೋಲ ತಾಕುಜಣಂ ತರಿ ತತಕುಜಣಂ ತರಿ ತದಿಮಿತ ಕಿಟ ದಿಮಿತಾಗ ದಿಮಿತ ಕಿಟ ದಿಮಿತಾಗ ದಿಮಿತ ಕಿಟ ದಿಮಿತ ತದಾಂ ತತ್ತೋ ತತ್ತೈ ಕಿಡತಕಡೋಂ ತರಿ ಕಿಟ ತಾಕುಜಣಂ ತರಿ ತತಕುಜಣಂ ತರಿ ತ ತತ್ತಿಮಿತಿತ್ತಯ್ಯ ತರಿ ಕಿಡತಗದಾಕಜಂ ಅತಿಶಯ ಸುಖ ಮೃದ ಪದಕರ ಪಾರ್ಥಜಂ ಸರಸಲೋಕ ಮುರಳಿ ರವನಾದ ಸಕಲ ಲೋಕ ಸಮ್ಮೋಹನ ಗೀತ ತಕ್ಕು ತಿನ್ನ ತಗ ತಿನ್ನ ತಗ ತಗದಾದೈದಂಗದಾದೈದ ತಗ ತಗ ತಿನ್ನಂತಾಂಗದಾದೈದಂಗದಾದೈದ ಕದಂಬ ಬಿಸಲಯ ವಿಲಿತ ನೂಪುರ ಪದಂ ಚಲಿತ ಕೃತ ಪಾದತ್ತಾಂ ತಿಲ್ಲಾನ ದೃಗದಿಲ್ಲಾನ ದೃಗದಿಲ್ಲಾನ ಕಿಟತೊಂ ಗದನ್ನನ್ನನ್ ಗೇಟ ತೋಂ ಗದೈದ ತೋಂ ತಗದ ಕಿಟ ತರಿ ಗಿಡದ ತದಿಂ ತದೋಂ ತದಾಂ ತದೈ ತಕ ತದಿಮಿತ ಕಿಟ ತಕ ಗಜೋರಗ ಬಂದ ಅದ್ಭುತಂಗ ಶಿರಸಿ ಚಲನಂ ಚಲನಂ ಕೃತನಂ ಇದನಂ ಕೃದನಂ ಇದ ಚಂದ್ರವದಂಗನ ಕಂಕಣ ಕಿಂಚಿತ ನಂಕಣನ ವದರದ ದಿಮಿ ದಿಮಿ ಜಣು ಜಣುತ ತಾಂ ತತಿಲ್ಲಾನಕ ನಗಭೂಷಣ ತಕಸ್ತಕ ತಟಾಕ ಬುಧಕರ ಮಂತಸ್ ಮಿತಕರ ಹರಭೂಷಿತ ಪದಯುಗಳ ಹರಿಜಯ ವಿಜಯೀ ಭವನಂದ ಕುಮಾರ ವ್ರಜಜನ ಪರಮಾನಂದ ಕಿಶೋರ್ ಕಾಳಿಯ ನಟನ ನಂದ ಗಂಭೀರ ಕರುಣಾರಸ ಯುಗ ಭಾವ ಶರೀರ್ ಮದ ಮಧುಕರ ಮಧುಪದ ರಣ ಸಮನಯನ ಕಮಲದಳ ಚರಣ ಮುನಿ ಹೃದಯಮಭಿಚೋರಜ ಕರಾದಯಾಕರ ಮುರಾರಿ ಶ್ರೀಕರ ಮದ ಮಧುಕರ ಮಧುಪದ ರಣ ಸಮನಯನ ಕಮಲದಳ ಚರಣ ಮುನಿ ಹೃದಯಮಭಿಚೋರಜಾಕರ ದಯಾಕರ ಮುರಾರಿ ಶ್ರೀಕರ ಮದ ಮಧುಕರ ಮಧುಪದ ರಣ ಸಮನಯನ ಕಮಲದಳ ಚರಣ ಮುನಿ
हृदयमपि चोरजा करा दया करा मुरारि श्रीकरा जयमङ्गलं नित्यशुभमङ्गलं जयमङ्गलं नित्यशुभमङ्गलं கூத்தம்பலத்திற்கு ஜெயமங்களம் காலங்களில் நல்வசந்தமாக நாட்டிய சேத்திரம் சிறந்து விளங்க கலியுக வரதன் துணை புரியட்டும் சத்குருநாதரின் ஆசியினாலே சாத்விகராகுமே பார்ப்பவர் எல்லாமே திருநர்த்தனம் ஆடும் அனைவருக்கும் ஐஸ்வர்யம் புரிய வாழ்த்துவோம் ஆடற்கலை என்றும் வாழியவே என்று அரவிந்த பதத்தை ஓங்குவோம் ஜெயமங்களம் நித்ய சுபமங்களம் ஜெயமங்களம் நித்ய சுபமங்களம் ஜெயமங்களம் நித்ய சுபமங்களம் ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ What a wonderful performance. Oh my God, there are no words. At this time, I'd like to invite Guru Aishwarya to present the certificate to Anushka. Anushka, all the bundle of nerves are gone, right? So before I start, you should come stand here because I usually remind the kids in between the speech. I'm going to be talking about you. All good things, don't worry. Right, Shri Guru Bhyo Namaha. Thank you all for being here with us today as we close out our 2025 Arangetram season with a bang. I stand tall with immense pride to have presented Anushka as my 35th student of Natak Kshetram to have completed her Arangetram. This is something that like I always say, this is something every single child that ascends the stage, especially in this country, they deserve so much credit and appreciation for the amount of things that they juggle, sometimes a lot more than what we adults do. This is especially the time of the year where it is truly a test of perseverance for these students. With schools back in full swing, the days are long, the schedules are packed, they have assignments, tests, extracurricular activities, games, and the list seems endless. Amidst all of this, preparing for an Arangetram demands a different kind of focus and commitment. What stands out to me most in Anu's quiet determination and grace moving from school to field hockey practice to ballet and then to long dance rehearsal, often with very little downtime in between all. I truly appreciate the resilience that you have showed throughout this whole process, Anu. All of you know Arangetram is the first step in a dancer's lifelong journey. It's like watching a baby pull itself up and stand up for the very first time. People should stop breaking things over here. It's like, so where was I? Baby. Let's go back to the baby. It's like watching the baby, right? Pull itself up for the very first time.
a moment of triumph that marks the beginning of many strides to come. This art form teaches us that that journey matters far more than the destination. And today, Anushka has taken her first confident step on this long, beautiful path of learning. Having a mother who is a dancer herself is a blessing. The artistic environment at home shapes the way a child observes rhythm, movement, and expression. I have no doubt that Anu's strength, grace, and understanding of the art have been nurtured deeply by her mother, Priya's love for dance as well. I also want to acknowledge something very special and close to my heart. My very own guru, my beloved Vasanta Miss. Whatever I am today, I owe it all to her, her patient and caring and nurturing guidance under which I grew up. Anushka was one of the lucky few to have learned pieces composed, choreographed, and taught by Vasanta Miss herself. The Shabdam and Shivastuti that you saw today was specifically written for this particular Arangetram that Vasanta Miss wrote, choreographed, and personally taught it to Anu. This is truly a circle of tradition from Guru to the Sishya, carried forward through generations. This Margam was particularly challenging, not just in choreography, but also in its intricate talam and ragam structures. Presenting this with a live orchestra takes immense coordination, focus, and teamwork. This wouldn't have happened, this wouldn't have come out the way it did if it was not for these brilliant musicians who brought every single note, every single... It's such a humbling experience. There is so much to learn. These are the things that teaches you in life. There is so much more to learn, and learning is an eternal journey. So thank you so much, Anilanna, Nirujan, Vinodanna, and Ajitana, for your stellar support and for supporting us through this entire season. A special word of thanks to my friend Nick over there, who is at his job right now, who has been on this mad ride with us since 2017. That's when we did our first Arangetram, Natyak Kshetram Arangetram. You're a thorough professional, and somewhere along the way, you became a dear friend, Nick. Thank you for your unwavering support. I wrote calm energy, but I'm not sure about that anymore. And your ability to make magic happen every single time. Thank you. And to Lakshmi, our wonderful MC this evening. Being an MC is actually so much more than just reading from a script. As a Carnatic vocalist, she brought a unique understanding of the music, the composition, making each introduction meaningful. You came to the rehearsals, asked all the right questions, and ensured that today's presentation reflected the true richness of this Margam. Thank you, Lakshmi, for elevating this experience for everyone here. To Kannan sir, the figure in black who keeps running around here back and forth, taking all those wonderful pictures. Thank you for always being here, supporting our school. Your photography brings these memories to lifelong after the curtain, to keep these memories lifelong after the curtain closes. And to Sendil for the video coverage, your attention to detail ensures that these moments are preserved beautifully. And of course, Sabi Chechi, our eternal pillar. I don't like to call her a makeup artist because her contribution goes far beyond that. Being a dancer herself, she understands how makeup enhances expression. By the way, the eye makeup is phenomenal today. I didn't tell her that the eye makeup is beautiful. Her artistry, patience, and care makes every child look and feel like a star on stage. Thank you for being our sounding board and for your steady presence through every performance. I'm almost done. This is the last speech for the season, so it's going to go for a little bit longer. Finally, my deepest gratitude to the Natyak Kshetram family, to my students. You're all my children, my kids, my pride. I'm fiercely protective of every single one of them. I can say anything, but nobody else should say a word about them. Absolutely, nobody can say anything other than me. To my awesome group of adult students, the super women who balance work, home, and dance classes like a boss, thank you for being here and supporting all of us today. To all my dance parents, you remind me every single day that blood isn't the only bond that makes a family. Art has this magical power to bring people together, to create communities rooted in love, purpose, and passion. Thank you for being that force, my anchor, my village, and my inspiration.
I'm going to request you all to give one huge round of applause for every single person who brought this whole thing to life today. With that, I present Anushka with a certificate for successfully completing her Arangetram. Onward and upward. Yeah, yeah. Can I start with the orchestra? Aishwarya? Okay. We'll start the felicitations with Guru Aishwarya. Okay. Okay. But if this doesn't go on Instagram, it doesn't count. Beautiful. Come, come, come. Come, this is your stage now. Beautiful blues. Aishwarya, can we start the felicitations, please? Okay, we'll first start with you, Guru Aishwarya Chakravarti. 35th Arangetram, y'all. Congratulations, Anushka. Proud Ammamma and Priya. We'll continue with the felicitations for the orchestra. On the vocals, Sri Nirujan. Mesmerizing and reverberating, to say the least, right? Did you all realize his lung power towards the end? Next, on the Mridangam, we have Sri Anil Kumar. The reverberating rhythms, sir. Anil, sir. Awesome, awesome. Next, we have Sri Vinod Chandra on the flute and the rhythm pad, the multi-talented artist. Last but not the least, we have Sri Ajit Kumar on the violin. Priya, do you want me to continue or do you want to call the names? Okay. Okay. At this time, I'd like to I'd like to invite all of the team members that have made this performance possible. We'll start with Sabita Chechi,
No introductions needed. We see Anushka, Sabita, that was awesome. Next, we'd like to invite Nick, without whom my voice would not reach anyone. I like to invite Kannan. Kannan, sir? Oh, okay, he's busy, okay. We have Senthil, sir. Thank you, Kannan, sir. Next, we have Senthil, sir. And do we have Uma? Navina Uma? There she is. You all saw the decorations out front, right? All the lotus and the Ganesha themes. All thanks to Uma and team. Thank you. Do we have Kannan from Natya? Or is he probably? Okay. I guess next. Do we invite our friends and family? Oh, okay. Navina. Thank you, Navina. Now we have the friends and family here. Oh, I'll call myself. Yes, Lakshmi. Who has been phenomenal today, so thank you. At this time, I'd like to call all of Anushka's friends and family to come over, introduce yourselves, and then speak a few words. Thank you. Okay. Okay. Okay, good evening, everyone. For those who don't know me, I'm one of Anu's friends from school. She's been one of my closest friends for about 4 years now. Anu has definitely seen me at my worst and my best, and I have definitely seen her at her worst too, like that time she broke a glass at BJ's, or every time she's tripped over nothing but thin air. I think it's crazy that we've managed to be such close friends after having absolutely no classes together. And we've kept such a strong friendship too. I remember in middle school how we would convince people that we were cousins, and now some people even think that we're sisters. Another nice memory I wanted to mention was this time when I called Anu because I was crying over school, and by the end of the call we were dancing to Spanish music. This just shows how she can put a smile on anyone's face at in any situation. And I can't believe how far we've come and how far you've come. And I'm so proud of you, Anu. I know all the times that she was struggling through dance and through school and through everything.
and how she would always be too busy to call or hang out. And all those times really paid off, and I'm really proud of you. Okay. Okay. Hi everyone, my name is Mega and I'm so grateful to be here to celebrate Anu on such a special day. We've been friends since middle school and from the very beginning she's brought so much joy, laughter, and unforgettable memories into my life. I remember when we went to BJ's and Anu broke her cup, spilling the entire drink all over me. We couldn't stop laughing, and even though I was drenched, it's one of those memories I'll never forget because it shows our friendship full of laughter, chaos, and love. Anu's presence is truly uplifting, and she has this way of spreading positivity wherever she goes, and it's a gift to have a friend as genuine, caring, and supportive as her. I've also seen firsthand the dedication and passion she's poured into preparing for this Arangethram, the long hours of practice, the discipline, and the love she has for her dance. Reaching this milestone is an incredible achievement, and I couldn't be prouder of her. Anu, you inspire not only me, but everyone around you, and I know this is just the beginning of many more amazing accomplishments in your life. Thank you, Anu, for letting me share this beautiful moment with you. Love you always. Hi everyone, my name is Mia and I'm so happy and grateful for being here with Anu and present of her big milestone in dance. I've known this girl since middle school and she's been nothing but a sweet and caring person for everyone. She has this utmost love and humor for everyone, and being with her, honestly, the world stops spinning. I've noticed that the amount of love and dedication and hard work she has in dance, it's truly inspiring. The immense of focus and countless hours of practice and the respect you have for all of it is extremely a lot, and Anu carries it all. With handling school and dance, she's such a strong person I know in my life. In her gestures and rhythm and the grateful moments in her dance, they're a reflection to us of how much hard work and dedication she's put throughout her dance. Anu, you're truly such a funny and silly person to be around. Those times like when she'd have her crash outs in class or her day-to-day gossip, and of course her laugh will always be funnier than the joke. These moments will always be precious to me. I admire this girl so much when I first met her until now and forever. She's such a vibrant and beautiful girl and forever one of my best friends. I love you, Anu, and I know this is one of your big milestones and there's so much more, and I hope I get to be there and support you. I'm so happy to be able to celebrate you on your special day. I love you so, so much. Good evening, everyone. My name is Dia Arun Raj, and I'm so happy to be here tonight to celebrate my amazing friend Anushka on her Arangethram. Anu and I first became friends through dance. I still remember meeting her during our Salanga Puja, and from that moment on, our dance journeys and honestly our lives have been intertwined. We've been through so many practices, recitals, and workshops together. I'll never forget doing Vayaputra with you or the incredible experience of working on Shakuntalam. But beyond the stage, Anu, you've always been such a light in my life. You really are this bundle of energy and joy, and I genuinely love every moment we spend together, whether we're laughing, stressing over glasses, or just talking about life. I love how much heart you've put into this performance, and seeing you shine so brightly today honestly makes me so proud. This moment is the start of your next chapter as a full-fledged artist, and I'm so beyond proud of you for making it here. Anu, I love you so much, and I can't wait to see everything you're going to do next. Here's to all our future adventures together, and of course, many more dances to come. Congratulations.
Hi everyone, my name is Ashwin. Most of you might know me as that one tall cousin that Anu has. But I just want to say that a lot of people growing up, see, I grew up most of my life as an only child, and a lot of people would ask me, do you ever wish you had any siblings? And when I think about that question, I was always kind of stumped by it. Because to me, I've always had family that were like siblings to me. And Anu is more than just another cousin to me. Anu's my sister. And I really mean that in every sense of the word. Like, since when we were kids, we'd have little arguments and make up the same day after, or mess around. And, you know, we always had that type of connection. And growing up in high school, all the after-school rides, all the conversations, the games, the inside jokes, I'll never forget those memories. And I'm so excited to see where you're gonna go and what you're gonna achieve after this. And I'm so happy. I'm so happy for you. I mean, I love you, Anu. All right, thank you. Huh? No, we're taking it 3 of us together. Because Good evening, everyone. It's such a special moment for me to stand here and celebrate my cousin Anu, someone who's not just family, but truly one of my closest friends. Even though we live hours apart, that distance never mattered. From constant FaceTimes before practices, to late night texts before performances, and everything in between, every high and every little panic leading up to our engagements. And every time we saw each other, without fail, we'd end up filming a Bharatanatyam or some kind of dancing TikTok. Anu has this amazing energy. She's outgoing, always ready to talk your ear off, and somehow manages to distract you just enough to calm your nerves. But at the same time, she really listens and is there when it matters most. What I've always admired most is her passion. She gives 100% to everything she does, and it truly shows. Watching her dance today, you can feel how much this art means to her in every dance. Anu, all the hard work, the rehearsals, everything, it all paid off tonight. I'm so, so proud of you. I love you so much. Congratulations on this achievement. Okay. Good evening, everyone. For those of you that don't know me, I'm Antara, Anu's older cousin, or Anachechi, as some of you may have heard. Anyone who knows me automatically knows my cousins by name. As someone who, as Ashwin said, grew up as an only child, my cousins were always my siblings for me in some way, shape, or form. Being the Chechi for them meant that I had to be a role model and to guide them. Growing up, I would inevitably get tasked with the job of taking care of all the cousins, whether it was Onam, Thanksgiving, New Year's. I was in charge of the cousins, and I had to keep them entertained. And my go-to way of keeping them entertained was by teaching them dances, especially to Anu and to Smera. They are my dance students. Anu especially would always be dancing, whether it's some random choreography from Thanksgiving, her ballet and Bharatanatyam dances, a Bollywood hook step, or some K-pop dance she's learned on TikTok, she is always dancing. Anu has always been like a mini best friend for me. At every function, we inevitably find a moment to talk and catch up about everything under the sun. Whether it's about a Marvel movie that's coming up or something crazy that happened at school, we'd always find a time to talk about it. And over the years, I've been able to introduce Anu to my own interests, whether it be Hamilton, my latest Bollywood hyperfixation song, or a new K-pop group. She has always been open to learning about other people's interests because she understands that a person's interests are so important to their identity. And engaging in their interests is showing them that you care about who they are as a person. And Anu will always let you know that she cares about you and every part of who you are. That's Anu for you, a social butterfly, a kind older cousin to all of our younger cousins, someone you can rely on when times get tough, and a well-rounded young woman all around. I'll always look back on our random ice cream excursions during Onam when the parents get inevitably too tired to drive us, and our car rides around town where Anu and Adi show me all their current favorite songs, or more realistically, would just scream singing the entire Hamilton soundtrack. Anu, it has been an honor to watch you grow up into this talented young woman we just saw on the stage tonight. And I say this with the utmost pride that, Anu,
I'll always be proud to call you my cousin, but I'm even more honored to be your Anna Chechi. Thank you to everyone, and thank you to all of you for coming to celebrate my cousin's milestone. Come forward. Someone leave their phone? Oh. Okay. Hey everyone, I'm Prashant, or also known as Pachumama. I am the Amai from New Jersey, Parvati. And since I'm married to this lady, I'm going to let her go first because you know what happens if their husbands try to speak. Well, I said I'm Amai from New Jersey, and people who know me as a talkative. I talk a lot. But surprisingly or not, today I'm a little spellbound. My heart is beating in my chest. Anjechi and I cried throughout, and all thanks to Anu. You have such a blessing on your feet, Anu. Ambati Nataraja has blessed you as much as he can. And I know this did not come easy. We had countless tears, countless unpaid FaceTime counseling sessions. It did not come easy. A lot of sweat, tears, right? But she pulled it through. I'm so in awe of this generation. Like I tell it all the time, I think of myself as an old timer. So this TikToking, Snapchatty, selfie-taking generation of today, so far removed from their land, still have such adoration for an art form, so rooted in our land. And she has such reverence to that art form. I am so proud today. And what I'm most excited to is to tell her that every time we have one of those moments and we FaceTime, now I don't have to go looking for any random example. I can say you are an example for perseverance. You pulled it through. You did it. And you can do anything. So excited for everything you do. Amai loves you a little more every single day. Okay, my turn. Anushka, I've known you for such a long time. I've held you in my arms when you were a baby. I changed your diapers. I've seen you perform from the Munchkins to like Shakuntala to the Nutcracker to now this. And to say that I'm proud is an understatement. You've made all of us proud. There's so many friends and family members here who have come from near and far just to see you. And what Parumai said, I hope you use this as a springboard to greater things, and I hope you also understand the benefits of hard work and practice and just going through things. One other thing is the therapy sessions that my wife mentioned, that Parvati mentioned. I was never a part of it because I was always confident that she would pull through in the end. Anu was crying. She'll do it fine. Yeah, I was like, just let her be. She'll do it. She'll come through. She did it. Yeah. So incredibly proud of you. And again, may you go on to better and amazing things. Yay. Photo. Straight ahead. Hi, good evening. I'm Pradeep Kumar.
I'm the proud uncle today, especially today, of Anushka and brother of Praveen Kumar, elder brother. Prashant, where are you? Anyway, he ditched me. Should have been here. What he just witnessed and what we all witnessed was grace, rhythm, devotion, and the magic of Bharatanatyam. And now you have me, devoid of any of that. Stay with me. Picture this. I think it was 2010 January. You may be able to tell me later. A freezy winter night, a little baby boy is lying down in bed. Suddenly, he stops breathing. Panic. Total panic. His parents pick him up. They get into the car, buckle up, and they're rushing to the ER. Plot twist. They forgot the other twin. And she's in bed, sleeping blissfully when the other is turning blue. So they U-turn, they get home, pick her up, and get to the hospital. In a way, that is parenting, and that is parenting twins. Even worse, that is parenting twins in America. Now, you may ask me what happened to the boy. He's fine. Calm. Composed. Really forgiving, I must say. Forgiving his parents. And that little baby girl is today our star, Anushka. Now, the whole thing about Anushka is that if you ask her today, she'll say from there on, everything has been rehearsals, costume changes, and then driving to rehearsals and driving from rehearsals. And in the process, Praveen has become the Uber brand for performance arts. And I must say that in all this, he was dancing to the kids' schedules, still dancing to his wife's tunes. 2 choreographies, 1 life. Tonight, Anu was the cynosure of all eyes. Her performance was marvelous, enchanting, and as Seema just now said, mesmeric. I pulled a muscle just watching her. And I have resolved now that I should stick to what I'm really good at, WhatsApp forwards. Now, usually this is the part where I should be praising Anu, and I think she has heard enough today. Every word very richly deserved. You've been awesome. You got tears to many of us here. But let me very quickly move on to my one and sole admiration, the MVP of the day, and that is also the logistics head, the inspiration, the motivator, the disciplinarian, all roll into one, Priya. Anu's talent found its rhythm because Priya gave it structure. So tonight, 1 big bow to use Priya. And Prashant, since you ditched me, get up, 2 big bows to her. And now for everyone, please look up here. Anu, come with me. Let's take a selfie with friends and family. Next is you. I should be respectful. What?
Hello, everyone. My name is Adi, and I'm Anu's twin brother. Growing up with Anu has always been an adventure, but tonight just makes me realize how much you've accomplished. Even though we're twins, she's always been my older sister, but not because she told me what to do, because she always had a sense of maturity and confidence. She's always been the one who seems to know what she wants, while everyone's still trying to figure things out. She's always been a bundle of energy and light, and I remember her spinning around the living room as a little girl, singing Bollywood songs at the top of her lungs, completely caught up in her own world. She started ballet at the age of 5 and Bharatanatyam training at the age of 6, but even then, it wasn't just her skill that impressed me. It was her dedication, determination, and the joy she found in dance. Even when she struggled with the movement, she never gave up, and she always made it look effortless. And over the past few months, I watched her work harder than I've ever seen anyone work, skipping time with friends, missing field hockey practice and games, and also practicing tirelessly. But yet somehow she kept her sense of humor and love for what she does. And wow, she's shown today. She didn't just perform, she told a story, and every movement, every expression carried years of effort and passion she has poured into her art form. Anu, I love you and I'm so proud of you. Not just for tonight, but for your heart, your dedication, and the way you inspire everyone around you. Watching on stage has reminded me how lucky I am to have you as my sister, and that no matter what, you always make everything brighter, even when you're bossing me around. Do I get a picture? So now we are going to have Anushka talk, the star of the day. Good evening, everyone. Thank you all so much for being here today. It truly means a lot to have you all here to celebrate this special day with me. I started learning Bharatanatyam when I was 6 years old, and it's been such an important part of my life ever since. Over the past year, I've been preparing for this Arangetram. There have been so many hours of practice, learning new pieces, and pushing myself to get better. It hasn't always been easy, but it's been such a fun and meaningful journey. First, I want to thank my guru, Aishwarya Auntie, for everything you've taught me. Thank you for your encouragement and for always believing me. I've learned so much from you. Not just the dance itself, but the emotion, discipline, and meaning behind it. I know some days I would come to class with low energy, but I appreciate you being patient with me and always pushing me to bring my best. Thank you for showing me how to connect with the music, express emotions through every movement, and tell a story with my dance. Your guidance has helped me grow not just as a dancer, but as a person, teaching me dedication, focus, and the joy of sharing art with others. I'm so grateful to have you as my teacher and mentor, and for all the wisdom, support, and inspiration you've shared with me along this journey. I also love how we always take selfies whenever we see each other. Those little moments always make me smile and mean so much to me. Thank you to Vasanta ma'am for teaching me 2 of the dances in my Margam today, and for guiding me with so much warmth and care. And when I was talking to her on Zoom, I felt like I was talking to my own Amuma. She always took time to explain the story so I could have the right emotions, and I'm so lucky to have been able to learn from my guru's guru. Thank you to Vichna ma'am and Ranjit sir. You both are truly inspiring and such wonderful mentors. Thank you for your blessings and kind words. A special thank you to Ranjit sir for taking time out of your week that you were here during the summer to help me with my tilana. It helped a lot. One of my very favorite memories with them was going to Mexicali last year and having the most laughs ever. It was definitely such a fun time. And thank you to Nitya Akka. Our one-on-one classes on Zoom were incredibly helpful, and I really appreciated your patience and encouragement through the process. I want to thank everyone who's made today's performance possible. To my amazing orchestra, your music has truly brought every piece to life.
and added so much emotion into my performance. I'm so grateful for your talent, dedication, and support. I will always cherish the rehearsals we had at home as it helped me get closer to this art form. A special shout out to Nick, Kanan Uncle, Senthil Uncle, Uma Auntie, Lakshmi Auntie, and Navina Auntie, and last but not least, Sabi Auntie. Thank you for helping me get dressed, doing my makeup, and making sure I felt confident and ready to shine on stage. You always make sure I'm relaxed with all of your care and patience, and I've heard all the discussions you've had with Amma about costumes, jewelry, and makeup. And how could I not forget our little shopping spree, or huge shopping spree at Ulta? Maybe I did go a little overboard. Now I want to take a moment to thank my Amma and Acha. To my Amma, thank you for absolutely everything you've done for me throughout this journey. You've been there for every single step, from helping me get ready for classes and performances, to encouraging me when I felt nervous or tired, to staying up late with me during all those rehearsals at home. And thank you for making driving to Canton so much fun with our car karaoke's, and for being my Dunkin' provider. And I think my Hindi is definitely getting better after singing all the Bollywood songs, even if I didn't understand what I was singing. Even though there were some disagreements, I now realize that everything you've been saying to me was just for my own good. You're the one who kept me going when things got tough, and your love and support mean the world to me. Thank you for being my biggest cheerleader, my organizer, my stylist, and honestly, my rock through all of this. I truly couldn't have done this without you. To my Acha, thank you. Thank you for always being there for me. Sorry. Sorry. Thank you. Oh, wait. Thank you for always being there for me in your own special way. Even if you weren't the one taking me to practices, you were always there behind the scenes, supporting me, encouraging me, and making sure everything I needed was taken care of. Thank you for believing me and for always pushing me to give my best, and thank you for always getting me food when I was exhausted and just wanted some fast food. In general, thank you for being there and for always giving the best hugs. Now, to my twin brother, Adi, even though you're technically 1 minute older, I like to think that I'm the older one. Thank you for always being my partner in crime, for making me laugh when I was stressed about rehearsals, and for cheering me on even when you pretended not to care. And thank you for always doing karaoke with me. I think we can both agree I'm the better singer. I'm so lucky to have a twin who's always been by my side, literally through everything. To my Amuma and Apupa, from the very beginning, from my Urukaka dance to today, you have always supported and encouraged me. Thank you, Apupa, for always cutting fruit for me. And thank you, Amuma, for making sure I ate well every single day. And thank you to Achicha for always making me smile on FaceTime, and for all your blessings all the way from Palakkad. A huge thank you to my cousin Smera, who had her engagement just 2 weeks ago. We went through this together, sharing tips, encouraging each other, and experiencing all the ups and downs side by side. It's been so special to go through this journey with her, and I'm so proud of us both. I still remember calling the day before yours and telling you stories to get your mind of how nervous you were, and I was so happy you were there to do the same for me. I also want to give a huge thanks to my dance friends. We shared so many amazing memories together, from laughing during rehearsals to helping each other backstage to celebrating after performances. You've made this journey so much more special, and I'm so lucky to have all of you by my side. I still remember during Vayupitra rehearsal, there was one day where Nivi brought her nail things, and we had like our own nail salon. That was such a core memory. And I would just like to wrap this up by saying that this milestone, this engagement, has been such a meaningful journey and will always be such a big part of my life. Thank you to everyone who's made it possible and special. Thank you. Yes.
So thank you so much for everyone who's here today. And I see all the smiling, beaming faces, and I know that Anushka is very blessed to have all of you here today. Now, just a disclaimer, I don't know where my phone is. I had a prepared speech, but I assure you I'm not going to go. It's right there. Okay. But I do want to thank everyone who made this day possible real quickly. I know we've all been here for quite some time. But we want to thank God. He made it possible for us to be able to do this for Anushka. And everything went off very well, so we are very grateful, for his blessings. I want to next thank Aishwarya, without whom this day would not have been possible. Two years back, when she did her Chalanga Puja, she put this seed in our mind about the Arangetram, and we were like, yeah, we'll think about it. And, I'm so glad we took the decision to go ahead and do this Arangetram and, have this milestone for Anushka. Talking about Aishwarya, everybody who knows her, especially her students, we all talk about her tough love, right? Toughness, we all know, she's, very disciplined. She wants her students to be, perfect. She wants to make sure they are all practicing, etc. But it all comes from the love that she has for this art form. I mean, Lakshmi has already, told us about the accolades that she has, she's got, and, her whole journey from the time she started dancing. But one thing I want to, say is that she's a teacher, she's a guru who has such passion. Her vision is so powerful that it trickles down to everyone who is part of that circle. And we are so lucky to have her in Connecticut because we, in the last couple of years, we've seen so many artists who have come to Connecticut just because of her. If we had to, go for a show by artists from India, we would have to go to Boston or New York or, New Jersey. But now we have those artists coming to Connecticut, and it benefits all of her students who have this opportunity to meet these artists who have come all the way from India. I mean, they have only seen them on YouTubes, etc., but now they get to see them live and to, do workshops with them. So, I mean, I can keep going about Aishwarya, and it won't be enough, but I want to thank her for doing everything that she does for all of her students. Thank you, Aishwarya. Next, I want to thank Vasanta ma'am. As Anushka said, she had the opportunity to learn from Vasanta ma'am, and she's one of the sweetest, gurus. We had the opportunity at one point when she used to come to Connecticut, but now Anushka had an opportunity, so we are very grateful for that as well. So Aishwarya made it possible that Anushka got that opportunity as well. Next, I want to thank all our support staff. And Nick, one thing I want to tell about Nick, everybody heard the awesome, audio. It was all because of him. And believe me, we actually check his date before we book the Arangetram. Really, because he is so good and he's been with the school for so long, and you could see that today. I do want to, I'm sorry, before going back to the support staff, orchestra, big round of applause for them, please. And, Nirujan, Anil Attan, Vinod Attan, Ajit Attan, thank you so much for, such an awesome, being such an awesome orchestra for Anushka. And we had the opportunity to host them this week, and we were, enthralled by that music every evening when they were doing the practice. And I'm actually feeling bad that the Arangetram is done and we don't get to hear them anymore, So Nick, thank you so much. Kannan sir, thank you so much for, you always run around and get the best captures. All the pictures that you see outside are from the photo shoot from Kannan.
Sendil, as or Anushka calls you, Prahalya's dad. Thank you so much for being here today. Navina, thank you so much. I had made a comment to her a couple of weeks back that from Anushka to Aishwarya to me to my mom, we are all going to be, wearing stuff we got from you. So thank you so much for always being patient. I don't know where you're sitting, but for getting the costumes, the colors, and everything. She was so patient. So thank you so much for that. Uma, thank you for those beautiful decorations. You can see it here on stage and outside. Again, very patient. She got my idea right away, and she went to work with that. Last but not the least, I hope I'm not missing anybody, but I want to thank my core group, without whom I would not be able to stand here today and survive this Arangetram. Yes, Anushka survived it, but I had to survive it too. That's Sabita, Tina, Amrita, Purnima. I mean, almost for a whole year, we were all talking just about the Arangetram, and I'm sure we are all going to have, withdrawal symptoms. But they were my sounding board. They were like anything and everything. Sabita is a Arangetram mom, so I could ask her anything. If I needed to check on, like if I was confused about something, I could just text them at any time, and I would get an answer. And sometimes they're like, Priya, just calm down, man. Just calm down. Like, okay. I want to thank my family who have, everybody's sitting right there in front. They've come from far and wide. Thank you so much for that. Prashant and Siva, thanks for working on that video. I know you guys ran around a lot for that, so thank you so much for that. Antara, thank you so much for that QR code and for, yes, there she is. She worked a lot for that. Parumai and Pachamama, thank you for always just being there. Again, it's not Arangetram moms, everybody who's here, they know that it's not it's a tough year for, the kid as well as the family. So thank you for always the support. Last but not the least, Amma and Acha. I don't think so. I would have survived at home without without them being there. So thank you for everything that you do. And I actually want to give one shout out to Malati, who's sitting there. She's an Arangetram mom from last year. And when we decided about the Arangetram, she was one of, I talked to her, I think, for like 2.5 hours. And that's when, I had so many balls up in the air, and I could see it slowly coming down, and she gave me direction. So thank you so much for that. That's when I knew that, okay, fine, I can do this. And my awesome brother, who is in the cafeteria, everybody knows him as Shiva. I know him as Shumata. That's Shu Mama for Anushka. And, he's been just awesome. He just took that whole cafeteria thing and ran with it. So thank you for bearing with me for a couple more minutes. I know it's been a long night. Thank you again for being here today and to celebrate this milestone with us for Anushka. Thank you. So if anybody wants to take quick pictures, we can do it here, but the dinner service is open, so you can all head there. Another thing is we have like a small QR code that you'll see in your gift bags. That's for you to upload your pictures when you get home. Anything that you took here with Anushka, with your friends, we would like to see this event from your eyes. So use that, upload the pictures so that we can relive this whole Arangetram again. So thank you. Thank you again. Thank you. Everyone, can you please go around the left side for pictures, please? Thank you. Which side? Left side. Sorry. Done the first wall.
चप्पल चप्पल അമ്പത്തിൻ്റെ അവിടെ